la gente que nos ha acogido también en esta maravillosa ciudad, la posibilidad de albergar esta reunión informal del Consejo de Ministros y Ministras de Justicia de la Unión Europea, donde vamos a tratar cuestiones muy importantes y que son también prioridades de esta presidencia española del Consejo de la Unión Europea, relativas a la protección de las víctimas, relativas a la accesibilidad, el acceso a la justicia, un derecho fundamental que afecta a los ciudadanos y ciudadanas de todo el espacio europeo, y también vamos a tratar en un debate muy interesante cuestiones relativas al crimen organizado que acecha todas nuestras sociedades, nuestra seguridad, y que además se vale de la comisión de delitos tan graves como la trata de seres humanos, el tráfico de armas y el tráfico de drogas, sobre todo, entre otras cuestiones, y también se vale de medios oficiosos, de medios de pago distintos de lo que es el dinero en efectivo y de bancas paralelas para poder hacer esos negocios tan lucrativos al margen de toda legalidad y que generan un daño enorme a nuestras economías, pero sobre todo a la sociedad y a las personas. Así que de esos temas es de lo que vamos a tratar durante esta primera reunión informal. No sé si tienen alguna pregunta. Bueno, la verdad es que estamos trabajando a nivel europeo, como ya saben, sobre los expedientes relativos, por ejemplo, a la violencia de género, otros relativos a la trata de seres humanos, que tienen una relación muy específica en ámbitos sectoriales con la protección de víctimas, que hoy se va a tratar de un modo más genérico. La semana pasada tuve la ocasión de ir a Estrasburgo a los trílogos, al diálogo parlamentario por parte del Parlamento Europeo y también de la Comisión Europea y de la propia presidencia del Consejo Europeo. Mi sola presencia allí ya significa la importancia que tiene para la presidencia española los 3 trílogos que se estaban negociando, que eran pues uno de ellos relativos precisamente a la directiva que se está trabajando sobre violencia de género, otro relativo a la directiva SLAP, que es la directiva de protección de periodistas y de defensores de derechos humanos frente a las demandas infundadas, porque como saben a veces se interponen demandas que generan grandes gastos y también grandes desgastes personales para personas defensoras de derechos humanos y para personas periodistas, y que le puede afectar incluso lógicamente a su vida personal y profesional, y se está trabajando también en el ámbito de esa directiva para evitar esas demandas infundadas. Y en ese sentido, pues tengo que decir que todo lo que se trata de protección de víctimas es una de las prioridades de España. Hoy vamos a tener un debate, pero aquí no vamos a llegar a acuerdos como es en las negociaciones de los trílogos y en las negociaciones que hacemos en los consejos formales. Bueno, pues muchísimas gracias y que tengan muy buen día. Gracias.
So that Spanish presidency focused on the topic rights of victims because we are more concerned and used to speak about the rights of perpetrators, which is absolutely okay. It's a crucial part of a rule of law, but we need to think and speak on the European level how to improve the rights of victims and a system of supporting them. So it's our task for next year. Thank you. Cuando me digáis. Hola, buenos días. Es un placer estar hoy en La Rioja representando al Parlamento Europeo como presidente del Comité de Asuntos Jurídicos. Hoy venimos aquí a hablar de propuestas que por desgracia no hemos visto tanto en la campaña electoral en España y en un mes que probablemente será un mes perdido para la presidencia española. Pase lo que pase este domingo, este 23 de julio, nosotros nos comprometemos desde el Parlamento en seguir hablando de esas propuestas de justicia tan importantes que vamos a discutir hoy, como la defensa de esa gente más vulnerable en cuanto al acceso a la justicia, la diligencia debida, también las nuevas directivas de denominación de origen que son tan importantes para nuestro país, para España, y tantas otras medidas como también intentar impulsar esa directiva contra el crimen medioambiental que tanto sufrimos los veranos en zonas como en Galicia o en el norte de España. Gracias.
Good morning. Good morning. We have the opportunity today in an informal meeting to discuss about a very important topic for the citizens in relation with the justice systems in Europe. So first of all, the access to justice, how it's possible to promote the access for all the citizens, also citizens with vulnerabilities like people with disabilities. So it's important to work on this in all the member states. The same for the victims' right, how it's possible to enforce better the victim rights, to protect the victims of all crimes in the entire European Union. So we try to promote a real enforcement of their rights. And then we will conclude with a discussion about organized crime, because we have more and more concern about the development of the organized crime in the entire European Union. So you see different kind of important topics for such an informal discussion between the ministers. So I'm very, very pleased to try to have some conclusions for our work during the next months and years. Thank you. Good morning. Yesterday was Home Affairs, today it's Justice. And I'm representing here the Committee of Liberty, Justice and Home Affairs, which is the lawmaking committee in both fields, Home Affairs and Justice. And my message to the Ministers of Justice today is that time is essential. Running out, we're aiming to the final track of this mandate of the European Parliament and the Commission 2019-2024. There's not a minute to waste. We got a number of files we can actually be accomplished through the Spanish presidency. We are working on asset recovery and confiscation, transfer of criminal proceedings, but most importantly, there are two pieces of legislation which are priorities for the Spanish presidency and may be completed in the Spanish presidency. One is directive against trafficking of human beings. And the position of the European Parliament is trying to make it a criminal offense, the exploitation of victims of trafficking, both labor and sexual exploitation of victims of trafficking. That is a strong message. By criminal law in the making it a criminal offense under EU criminal law. And we're working hard also on the directive against violence on women. That is a piece of legislation absolutely essential for the Spanish presidency. It may be accomplished. The situation across the member states of the European Union by now shows an extreme variety of options, and some are lagging behind. So we're trying to make progress in this piece of legislation. And by the same token, the European Commission took initiative as to enhancing victims' protection by a piece of legislation aimed to make it complete, and a sense of all the pieces of legislation that now are assisting victims of crimes across the European Union. So we have a way to go, and in my understanding, this Spanish presidency can actually deliver, particularly in the two pieces of legislation that I just highlighted. That'll be it. Thank you. Morning. Are you ready? Can I? We're here for the second day of a series of important meetings in this informal ministers summit in Logroño. Yesterday, a number of topics were covered as far as security is concerned. Today, we are focusing more on justice issues. I think it is very important that the European Union is focusing under the Spanish presidency on the rights of victims. It is something that will be discussed today, and it is something that perhaps we haven't been paying much attention to. And it's pertinent time that we are discussing now with the new directive on victims' rights, which has just come out. On another note, I think it's very important that we will also be discussing the accessibility to the justice system to people with disabilities, because if justice is to be served, justice should be served to all. If equality of rights is to be had, it is to be had for all. This and a number of other security issues concerning crime and gang-related
crime security issues will be also on the table, and I am looking forward to a very productive meeting with my colleagues today. Thank you.